Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy nasze śledztwo w Agatha Christie Morderstwo w Orient Expressie. Powracamy do naszej pani detektyw i pajęczynki, którą układamy tutaj na ścianie. Niestety, znając siebie i swoje możliwości, będę się tutaj męczył, żeby wydedukować koniec tej sprawy. Aczkolwiek będę starał się łączyć w taki sposób te pajęczynki, żeby miało to jakieś logiczne powiązanie. The DA resigned soon after the Armstrong case. It haunted him just as it has haunted me. Okej. Pułkownik John Armstrong, zasłużony żołnierz, stoczył swój ostatni bój z wrogiem, któremu nie było dane mu sprostać ze zgryzotą. Po tym jak porwano i zamordowano jego córkę, stracił w połogu żonę i drugie dziecko. Samobójstwo głównego podejrzanego w sprawie morderstwa jego córki uniemożliwiło mu domaganie się sprawiedliwości. W pustym domu, pozbawionym celu, pułkownik Armstrong odebrał sobie życie. W organizacji ceremonii pogrzebowych wzięli udział byli podkomendanci pułkownika, jak również urzędnicy i miejscy dygnitarze. O kurde. Czyli pułkownik Armstrong nie wytrzymał całej tego wszystkiego, co się wydarzyło i popełnił samobójstwo. No przykre to, nie? Że cała ta rodzina zginęła. Najpierw porwali córkę Daisy, potem żona, kiedy dowiedziała się, że córka nie żyje, to zmarła wraz z narodzonym dzieckiem. Pani Susan popełniła samobójstwo, zażywając leki i pan Armstrong też popełnił samobójstwo. No smutna historia. Czy ja mogę coś zobaczyć jeszcze na komputerze? Rozpoznawanie twarzy, okej, pamięć USB, ale tu sobie też wszystko analizowaliśmy. Co ja w ogóle muszę zrobić? Nie miałam okazji dokładnie się przyjrzeć znajdującym się w pudle dowodom w sprawie porwania Daisy Armstrong. Muszę je obejrzeć i sprawdzić, czy niczego nie przegapiliśmy. Czyli być może faktycznie w tym pudle znajdę jeszcze jakieś dowody, które pozwolą mi ruszyć z tym do przodu. No jedyny woreczek, który jest interaktywny, to jest właśnie ten, z tymi brelokami. O! 3569. Key knife. They sell them on the internet for self-protection. Może 3569? Key knife. They sell them on key knife. Key knife. They sell them on the internet for self-protection. To jest kod do tej kłódki, w sensie do tego 3569. Spróbujmy. What do we find? A capsule and a smell. Bitter almonds. Cyanide. Chyba zbadaliśmy wszystkie dowody, tak mi się przynajmniej wydaje. Dziewięć na 9, świetnie. Aby rozwiązać zagadkę, muszę odkryć, co łączy ze sobą poszlaki. 0 na 5 tak naprawdę. Ale czy pojawiły mi się teraz tu jakieś nowe dowody? Niekoniecznie. I don't have time to waste on magazines. Nie mam czasu na przeglądanie magazynów. Czyli wychodzi na to, że coś tu jeszcze z czymś muszę połączyć. Tylko kurczę, nie wiem co. Pod oknem pokoju dziecka odnaleziono podstawioną pod nią drabinę. Ciało dziennikarza, 6 grudnia. Ale słusznie zwróciliście uwagę, że tej daty jeszcze w ogóle nie było.
Ciało mężczyzny znaleziono w lesie niedaleko Watertown pod Bostonem. Data 6 marca 2022 rok. Numer seryjny banknotu odpowiada jednemu z banknotów, które wykorzystano do zapłaty długu. Przyczyną śmierci była rana klatki piersiowej na lewo od mostka między 4 a 5 żebrem. Okej. To jest ewidentnie ten sam tatuaż. Dowody na porwanie. No nie mam kompletnie pojęcia, co jeszcze z czym bym mógł tutaj połączyć. Tak jakby brakowało mi jeszcze jakichś dowodów. Jakiś poszlak. Tylko jak te dowody znaleźć? W jaki sposób? I've read it probably 10 times already, but I can't get enough of it. Don't know why. Maybe because it helps me sleep? Znowu kursor mi został na ekranie. I don't have time to waste on magazines. Bo rozumiem, że tutaj nic nie mogę zrobić, tak? Mam tylko i wyłącznie pendrive'a. Tajemnice. Mr. Ratchet, you didn't just steal statuettes. What recent information does the database have on you? O! It's so frustrating. I have a name, but I can't find anything about him. But I know just who to call. We are monitoring this call. Hello, Braid. Long time. Oh, Joanna. Hey, how may I assist you? I need you to search the dark web. Yeah, can you narrow that down a little? Because, it's pretty big and pretty dark out here. Could you find intel about a Samuel Ratchet? Samuel Ratchet. Got it. Bad dude? They don't come worse. Send me what you find by email. All right, hang on. Okay. Yeah, okay, nope, and okay. Oh, this might be something. I gotta do a deeper dive, but you should find this interesting. Could be coincidence if I believed in them. Emailing details. Domo arigato, Mr. Roboto. We're here to save mankind. Oh, it's a cookbook. Czyli rozumiem, że będziemy mieli nowe dowody teraz na tablicy, tak? Okej. Goodbye, Michael Clark. Hello, Samuel Ratchet, the man who stole your identity and your life. No dobra. Mamy nowe połączenia. Świetnie. As Ratchet is alive, the dead man can only be Nowe. Okej.
Może coś jeszcze się dowiem na komputerze. I know I have to stop printing. It's bad for the planet. Rezerwacja dokonana przez Hector McQueen. The Orient Express. I'm gonna print these tickets and put them on the board. Ale z tego co pamiętam, to w tym czasopiśmie obok, które tutaj jest na biurku, czy tam na stoliku, też było coś o Orient Expressie. The Orient Express departs from Istanbul next week. Interesting. I'll put it on the board. The event? Some old train? But that face, that man. Ten gościu też podróżuje z nami w Orient Expressie. Patrzcie, kursor mi został na ekranie i teraz się mi dziwnie steruje, ale dobra. Czyli tak, no mamy jakieś bilety, tak? Bilet na Orient Express Hectora McQueen. The person traveling with Ratchet has the same last name as my district attorney during the Armstrong case? Okej. Stawiam, że wszystkie te bilety muszę ze sobą połączyć. These tickets were all booked by McQueen. This is Ratchet's ticket. Bilet Ratcheta. No dobra. Połączyliśmy sporo elementów ze sobą, ale czy coś mi to dało? Mogę już skorzystać z podpowiedzi, nie? Gdybym się zaciął. Ale na razie nie będziemy tego robić. Może jeszcze mi czegoś brakuje. Hector McQueen. I knew it. He's the son of my former DA. He goes on the evidence board. Zabrano portret Hektora. Okej. Hector McQueen is the son of District Attorney McQueen. This guy works for Ratchet, and if that's a coincidence, I'll eat my badge. No dobra. Tu mamy bilet Hektora. Here's what Hector McQueen looks like. Co jeszcze bym tutaj mógł ewentualnie połączyć ze sobą? Orient Express. Legendarny Orient Express świętuje 140 urodziny, jedyną w swoim rodzaju podróżą. Dobra, skorzystam z podpowiedzi. Szkoda mojego cennego czasu i waszego też. Tu coś mogę połączyć. I know that face. That's John Armstrong's driver. O! Prokurator okręgowy Lawrence McQueen w wieku 50 lat niespodziewanie przyszedł na emeryturę. Według informacji uzyskanych od członków rodziny McQueen od minionego grudnia zmagał się z poczuciem winy związanym z nieskuteczną próbą postawienia przed sądem porywaczy Daisy Armstrong. Często wyrzucał sobie decyzję o zamknięciu sprawy. Wówczas za porywaczkę uznał Susan Morę, nianię Armstrongów, czego dowodem miało być popełnione przez nią samobójstwo. Już wtedy podniosło się kilka głosów krytykujących jego osąd. Do wcześniejszego przejścia w stan spoczynku namawiała go jego rodzina, w szczególności syn. Na stanowisku zastąpił go prokurator okręgowy Arthur Winston. Ratchet will be traveling on the Orient Express in a week. Foscarelli will be on the Orient Express next week. Jeszcze coś mogę z czymś połączyć.
Hector McQueen will be on the Orient Express next week. Okej, węzeł zaktualizowany. Damn, Ratchet is taking the Orient Express next week. McQueen, the district attorney's son, is too. Foscarelli, the Armstrong chauffeur, is too. It can't be a coincidence. McQueen and Foscarelli must have decided to take revenge and will undoubtedly attack Ratchet on this train. I have to be on the Orient Express to stop them. And above all, I must stop Ratchet. But I can't do it in Istanbul because there's no extradition treaty with the United States. Ratchet can never be judged in the US without an extradition treaty. I'll have to wait until he's in Paris to have him arrested. Nowy trop, zdobądź bilet na Orient Express. Mapa umysłu. Potrzebny mi bilet na Orient Express. Będę mogła trzymać się blisko Ratcheta aż do Paryża, wtedy go aresztuję. Every compartment is taken for this special anniversary journey. It's impossible to find a ticket. What can I do? Oszustwo, odkup bilet. No na pewno nikt mi biletu nie odsprzeda. Wybierzmy oszustwo, aczkolwiek no to się kłóci z moimi przekonaniami jako detektyw. I could try to get on the train without a ticket, but I could end up arrested. And Ratchet could get away or get murdered. No, there's a better way. Let's find out who's traveling on the Orient Express. Time to call Braid. Braid! It's me again. I haven't found anything useful yet. I need one last favor. But it's a big one. Uh-oh. Can you find me the list of passengers of the Orient Express for that anniversary trip? Hold on. Jeez, their IT is surprisingly good. Maybe because of the big event. I found the list, but they sealed my back door as I was starting to capture it. Oh no. Whoa, calm down. I got one name. Female. The name I got before they kicked me off the server was Stacy Johnson. Do you feel like a Stacy Johnson? The question is, how is she going to feel about helping me? That's one you'll have to figure out for yourself. I gotta go back to weaving my magic on the web. Nowy trop, znajdź numer do Stacy, zadzwoń do niej. Mapa umysłu. Stacy Johnson. Hello, is this Stacy Johnson? Who's asking? Jestem dziennikarką, jestem policjantką. My name is Joanna Locke. I'm a police detective. And I'm just an actress. Now what did I do wrong? Nothing. I need your help. I need to take your place in the Orient Express. Is this a joke? No way. Przekonaj Stacy Johnson. Opowiedz o sprawie Armstrongów. Zastrasz Stacy. Do you remember the Armstrong kidnapping? Of course I do. That poor little girl. I'm a police officer. I have a new lead that may help me find her killer. Wait, didn't they prove it was the nanny? Mam nowy dowód, to prawda. I have found compelling new evidence. I've reopened my investigation. You know, I had my doubts about the murderous nanny. I played a nanny a couple years ago in a slasher. I was killed in the first episode, but it got me interested in helping kids. Przekonaj Stacy Johnson, rozumie pani sytuację, to mi nie pomoże. Stacy, please. You say you help kids? Well, I joined a couple of associations who are trying to help underprivileged kids. If this little girl's real killer is still out there somewhere, I'd do anything I could to help. Getting me on that train will help more than you can imagine. So, you want my ticket for the Orient Express? But I booked it months ago. I was so much looking forward to this trip. Przekonaj Stacy Johnson, odkup bilet za podwójną cenę. Wykonaj miły gest. Stacy,
I can tell you care about kids. Here's your chance to help put this beast in prison for the rest of his life. Think of the publicity for those causes you care about. Think about the kids. The kids. Yeah. All right. We'll do it for Daisy and the kids who suffer. I'll take care of changing the tickets to your name and send it to you. Get him. Make him pay. I will. Thank you so much. Stacy was as good as her word. I received the ticket. I called my chief to let him know I was taking my vacation time. I had coming. I flew to Istanbul. I was finally going to nail the monster responsible for Daisy Armstrong's death, Michael Clark's death, even his accomplice, and, I suspected, so many others as well. You know the rest. A teraz sobie wyobraźcie, dostajecie telefon od obcej osoby, która przedstawia się jako policja i przedstawia tam jakąś sprawę. Oddalibyście jej bilet? Ja niekoniecznie. Skąd miałbym pewność, że po drugiej stronie słuchawki nie jest oszust? And that's how I found myself on this train. On Ratchet's trail. The rest you know. My identity is easily checked with the Berkshire Police. Thank you for your detailed account, Mademoiselle Locke. In addition to giving us crucial details of the investigation, you have made it clear that there are many who might wish to see Ratchet dead. Pani Locke jest niewinna czy podejrzana? Niewinna. I know you are innocent. Your forthright testimony and your movements, or lack of them, last night eliminate you from our list of suspects. I agree, without a doubt. Another detective will be great help to the investigation. Book. Although my friend certainly does not need any help. You are too kind. Thank you for believing me. I'd like to help in any way I can. Do not worry, Mademoiselle Locke. Already I see things more clearly. It's obvious whoever drugged you was trying to derail your investigation. You mean the person who did this to me is Ratchet's killer? Both Monsieur Michel and Fräulein Schmidt had the means and opportunity to drug you. While you get your strength back, I intend to interview them. Excellent idea, my friend. All this excitement has whetted my appetite. I'm sure Mademoiselle Locke won't say no to a good, invigorating meal. What? No. I want to hear what the conductor and Fräulein Schmidt have to say for themselves. It is my duty to ensure the well-being of the passengers. If Dr. Constantine has no objection, I will escort you to the restaurant car. On the contrary, some food will do her the greatest good. Well, I'm still a little shaky. Mr. Poirot, will you please keep me informed about what you learn? You may be certain of it. Odkryto nową tajemnicę. Kto zabił Ratcheta? Nowy trop. Przesłuchaj pana Michela. Podejrzewam, że to pani Schmidt odurzyła panią Locke w czasie, gdy razem piły w nocy herbatę. Muszę ją przesłuchać. Podejrzewam, że pan Michel pomógł w dodaniu czegoś do herbaty pani Locke, zanim ją jej przyniósł. Muszę go przesłuchać. Tylko gdzie my go teraz znajdziemy? Zrobiło się ciemno. Widać gwiazdy. Szkoda, że nie widać zorzy polarnej. All that snow. Are you familiar with the concept of entropy, Monsieur McQueen? Oh, Mr. Poirot, I didn't see you. Entropy? Randomness in a system or something? Yes, unpredictability. Even the best laid plans can go astray, thanks to something as simple as, An unexpected passenger? perhaps, or snow. Aktualnie znajdujemy się w klasie drugiej. A pan Michel powinien siedzieć w klasie pierwszej, na samym końcu. O ile się nie mylę. Ale go tutaj nie widzę. I have nothing to ask them at the moment. I should leave them alone. Zatem nie będziemy zaglądać do środka.
Good evening, Fräulein Schmidt. May I disturb you for a moment? You asked so politely, mein Herr, but I do not think I have a choice. W jaki sposób poruszyć temat pani Locke? Pani Locke się budzi. Odżyła pani panią Locke. I wanted to let you know that your roommate, Mademoiselle Locke, is awake. Ah, yes, I'm glad to hear that. I was worried about her. Did she tell you what had happened to her? W jaki sposób poruszyć temat tabletek nasennych? Pani Locke wiedziała, że dodała jej pani coś do herbaty. Osad w filiżance. Nie będziemy na razie tacy bezpośredni. Unfortunately, she doesn't remember much, but we found a residue of a sleeping pill in her cup of tea. Since you two were alone together in your room when she drank it, who else but you could have drugged her? Must I point out I do not make the tea on this train? You should question the conductor or the kitchen staff. Jak zmusić panią Schmidt do przyznania się do winy? Niemal zginęła. Ma pani tabletki nasenne? I know you have sleeping pills, Fräulein. I do have some. Do you think I'm the only person on this train who finds it difficult to sleep? I believe the Countess Andrenier takes them. And I heard the Olsen woman thanking Mrs. Hubbard for a pill. That was aspirin. If you say so. Jak zmusić panią Schmidt do przyznania się do winy? Niemal zginęła. Mademoiselle Locke could have died. Whoever drugged her must not feel any empathy for their fellow human beings, given the dose that Mademoiselle Locke ingested. She was close to death. Oh my God. What did I do? I didn't want to hurt her. Just have her sleep for a few hours while we had time. We? Time for what? Time for what, Madame Schmidt? You think I feel nothing? Nothing? That poor little girl. Indeed, that poor little girl. Fräulein Schmidt is somehow connected to the Armstrong case. Pani Schmidt, a sprawa Armstrongów. Co może łączyć panią Schmidt ze sprawą Armstrongów? Kucharka księżnej Dragomirow, kucharka Armstrongów, towarzyszka Sony Armstrong. I'm right again. That happens to me a lot. Fräulein Schmidt, I have a certain reputation for sniffing out... I am not a murderer. Forgive me, but I was going to say brilliant chefs. You were the Armstrong family's cook, were you not? But yes, I was the cook of that lovely, lovely family. I'm sorry, but I must ask you to give me some time to collect myself. It wasn't supposed to be like this, my darling, my poor darling child. I will give you that time, Fräulein. You have given me much more in exchange. I must check in with my other suspects to make certain I have all the pieces of the puzzle in my possession. Dobra, musimy znaleźć jeszcze konduktora. Can I get you something, Monsieur Poirot? Everyone is so tense. An aperitif soon, Monsieur Fauchet, with pleasure, when the matter is resolved. Jean, you've mixed everything up again. Oh, I can't find the coffee liqueur for tonight's dessert. Nie będziemy tej panience przeszkadzać. You're right, Mr. Book. This dessert is delicious. I'm glad we didn't wait for dinner. I promise the entrée will be superb as well. Detective Locke, you are recovering well, I see. Yes, I should be helping with the investigation. Do you know who drugged me? It is early yet for conclusions. When I return, then we shall see. Do not worry, Poirot. She is in good hands. Hotaru, Freya, and yours truly are looking after her. No, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Not now! Not now! I have a dinner to prepare. Would you interrupt Michelangelo or Da Vinci? Good evening, Michel. Am I bothering you? You seem
stressed. With everything that's going on, I must admit it's difficult to be relaxed. Of course, I understand. Especially since we know that Detective Locke's tea was drugged before it was served to her. Detective? Come now, Michel. Surely you would have taken the opportunity to search her things and found her badge. Luckily, she woke up and was finally able to tell us her story. Otaru boiled the water, Jean made the tea. I just brought it. Sir, it could have been any of the staff. Your defense is to accuse others? You have a network connection? No, unfortunately. It's just an automatic reminder to pay my rent. I always forget, and my landlord complains. Pierre Michel had to be involved in the murder. The drugged tea, his post at the end of the hall, and now I know why I know more than one of those people on the screen. Tapeta na telefonie pana Michela. Kim jest mężczyzna po lewej? Jean Faucher, Pierre Michel, Hotaru Mori. Na pewno nie jest to Hotaru. Pierre Michel? Great. Kim jest kobieta na środku? No zdecydowanie jest to Susan Morin. Well done. Kim jest mężczyzna po prawej? Cyrus Hardman, Edward Masterman, Archie Arbuthnot. Arbuthnot to na pewno nie jest Hardman albo Masterman. This is wrong, but I'm never far from the truth. Nice. I'm right again. That happens to me a lot. You are the father of Suzanne Moreau, Daisy Armstrong's nanny. My condolences on the death of your wife. What? But my wife... Enough lies. Suzanne does not bear your name? No. Suzanne's mother and I were divorced. Suzanne kept her mother's name. My most sincere condolences, Monsieur Michel, on the deaths of Suzanne and your wife. This job, I loved them, but I was never there for them. Then, a year after the divorce, Solange became ill. Suzanne took her to this special hospital in the US. Got that job as Daisy's nanny. I understand your pain, and the reason that led you to drug Detective Locke. We really can't hide anything from you, can we? Many have been foolish enough to try and keep the truth from Hercules Poirot. Yes, I admit, I drugged the tea. But it was only to keep her quiet, until I could... But she reacted so much to the sleeping pills. She was lucky, as are you, that she didn't die. To be frank, there is one more thing that puzzled me, but I think I understand now. Co łączy pana Hardmana z panem Michelem? Pan Hardman jest chłopakiem pana Michela. Pan Hardman miał zostać zięciem pana Michela. Czy on jest chłopakiem? W sumie było ich dwóch na zdjęciu. You have a certain fondness for Monsieur Hardman, no? Cyrus is a good friend, and I appreciate him a lot, but it's not that. Cyrus was my daughter's fiancé. I almost consider Cyrus as my own son. Of course, much more is clear now. I have been patient long enough. It is time to go and see what all the commotion is next door. Monsieur Hardman, excellent. The gods who watch over detectives must have trapped you here. Why didn't they watch over me? I'm a detective too. I was talking to Michelle about a leaky faucet, and I wanted to go out, but you showed up. No need to invent some preposterous story. But really, Michelle has told me everything. You are the fiancé of Suzanne Moreau, his daughter. Oh. I see. Surely this is not a big surprise to you. No. Suzanne was the only woman I ever loved.
and I failed her. We got into a spat. It was nothing, but I was too proud to apologize. We weren't speaking at all. Suzanne never really cared for that guy, Nowe. She would have forgiven me. If only. If only. If only. A common refrain between lovers who quarrel. Obviously, Pierre Michel and Fräulein Schmidt both drugged Detective Locke's tea, causing the overdose. No wonder she had so much trouble waking up. Time to report my findings to her and book. Na szczęście nie umarła, aczkolwiek było blisko. No, wydaje mi się, że pomału zbliżamy się do końca tej sprawy. Być może jeszcze 2 odcinki i będzie koniec. A może się uda do końca tego tygodnia to nagrać. Aczkolwiek nie powiem, że pewna sytuacja w pracy sprawiła, że wszystko nagrywam tak, wiecie, spięte na ostatni guzik. So, my friend, tell me, you have something new? Tabletki nasenne. Mademoiselle Locke, I know who drugged you. Fräulein Schmidt and our conductor Pierre Michel both admitted putting sleeping pills into your tea. This explains your overdose. They are relieved you are recovering. Michel drugged a passenger? On behalf of the company, I offer my apologies to you, Mademoiselle Locke. Michel will answer for this outrage. Both of them? I was pretty sure about Fräulein Schmidt, but I admit that I did not suspect the conductor. Sprawa Armstrongów. I have uncovered multiple connections with the Armstrong case. Pierre Michel is the father of Suzanne Moreau, little Daisy's nanny, and Monsieur Hardman was Suzanne's fiancé. As for Hildegard Schmidt, she was the cook of the Armstrong family. What a coincidence, don't you think? But it's incredible! What are the odds that so many people linked to that tragic affair ended up on the same train? About the same as you winning the lottery, my friend. I wasn't the officer who interviewed Fräulein Schmidt back then, so she couldn't recognize me here on the train. How could they know who I was? There were other passengers who might have. Or she may have seen you when you visited the Armstrong home. It is now clear to me that some of the clues to this elaborate plot were staged for my benefit. Fałszywy przebieg wypadków. Do uwierzenia, w jaką wersję wydarzeń chcą mnie skłonić. Morderca wsiadał do pociągu w Winkowci, zabił Ratcheta, a następnie natychmiast wysiadł. Morderca wsiadł do pociągu w Winkowci, zabił Ratcheta i nadal przebywa w pociągu. Morderca wsiadł do pociągu w Stambule, zabił Ratcheta i wysiadł w Belgradzie. Et voilà. Some clues and information collected so far could lead to a hypothesis. The murderer boarded the train in Winkowski, killed Ratchet, and then left the train immediately. How did you come to that possibility? Monsieur Hardman told me about a short man with a high-pitched voice who threatened Ratchet. Imagine for a moment that this man, wearing a wagon-lit conductor's jacket, killed him while Michel was on the platform at Winkowski. This murderer then hid the conductor's jacket in Detective Locke's room, then fled before the train left. Why choose Detective Locke's room? Why, indeed. Let me re-explain from the beginning. Rekonstrukcja fałszywej chronologii zdarzeń. Zrekonstruuj fałszywą chronologię zdarzeń. Morderca wsiada do pociągu przebrany za konduktora. Morderca wysiada z pociągu. Pierre Michel wraca do pociągu, który odjeżdża o 24:10. Morderca zostawia nóż, jednocześnie gubi guzik od marynarki. Pociąg zatrzymuje się w Winkowci, o północy pan Michel wychodzi na peron. Morderca pozbywa się marynarki. Morderca zabija Ratcheta i wychodzi przez przedział pani Hubbard. To będzie gdzieś później. Pociąg zatrzymuje się w Winkowci o północy. Morderca wsiada do pociągu przebrany za konduktora. Morderca wysiada z pociągu. To będzie gdzieś na końcu. Morderca pozbywa się marynarki.
Morderca zostawia nóż i jednocześnie gubi guzik od marynarki. No jak pozbywa się marynarki, to i gubi guzik. That's the right answer. Mon Dieu! Oui! That must be it! Everything fits so well! It fits too well, my friend. Other clues lead to a second hypothesis, much more plausible. Prawdziwy przebieg wypadków. Która z teorii jest najbardziej prawdopodobna? Było kilku morderców, którzy uciekli w Winkowci. Było kilku morderców, którym zależało na pieniądzach Ratcheta. Było kilku morderców, wszyscy mieli związek ze sprawą Armstrongów. That was easy. So, we have multiple murderers, all related to the Armstrong case. The murderer from Winkowski was a fabrication to turn suspicion away from those on the train. They expected the investigation to be led by some small-town official who could easily be misled. Mr. Poirot? Detective Locke, forgive me. You are an obvious exception. You tracked Ratchet with the tenacity of a bloodhound. Unfortunately for the killers, they not only had you to deal with, but now they had, and I say this with all modesty, the world's greatest detective, Hercules Poirot, dropped into the midst of their meticulous planning. Multiple murderers? Multiple detectives? Poirot, please take pity on me. Who is linked to this case and who is not? My poor friend, I have gone speeding out of the station without you. I will continue. Kto na pewno miał związek ze sprawą Armstrongów? Które 9 osób miało związek ze sprawą Armstrongów? 9 ludzi do zidentyfikowania. Pierre Michel. W sumie Joanna Logo, ona tą sprawę prowadziła. Czy można ją powiązać z tą sprawą? Higelardy Schmidt, bo była kucharką. Samuel Ratchet, no zdecydowanie. Greta Olson, Freya Nielsen, Helena Andrinei. No tak, bo to była siostrzenica, czy... Cyrus Hardman. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze 4 osoby. Dobra, ona prowadziła tą sprawę, więc w jaki sposób można ją połączyć z tym? Natalia Dragomirow. Juan Foucher. Antonio Foscarelli. Hector McQueen. I must admit I'm not right this time. Dobra, 1 ludzi do zidentyfikowania, czyli jeszcze jedną osobę muszę tutaj zaznaczyć. Mary Dabenham. No, Archibald Arbanot chyba nie. Bóg nie. Robert Constantine też nie. I'm right again. That happens to me a lot. Fraulein Schmidt, Pierre Michel, Monsieur Hardman and Monsieur McQueen are all linked to the Armstrong case. I also know that Sonia Armstrong's sister and godmother, Countess Andreni and Princess Dragomirov, are on this train. And finally, Detective Locke discovered that Mr. Foscarelli was the Armstrong chauffeur. If we add Detective Locke and Ratchet,
Of the 12 passengers in that coach, 9 have a connection with the Armstrong case. What next, Poirot? Or should I say, who next? It is time to summon everyone. Everyone? Even Dr. Constantine? The train crew other than Michel? Dr. Constantine, yes. I will need him. But we don't want the others as witnesses. I will see that their duties keep them occupied elsewhere. Excellent. I have always thought this moment in a case is much like Rodin unveiling the thinker before a captivated audience. A work of art. Have you not felt that way, Detective? No, Mr. Poirot. I'm happy just to slap the cuffs on him. Well, there is some artistry in that as well, I suppose. Where would you like the unveiling, Poirot? The lounge? Perfect. Then I will gather all the passengers in the lounge. Nowy trop, idź do wagonu barowego. Słuchajcie, moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!